নমস্কার বন্ধু, আমি দিনেশ অটো সেন্টার চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাই। আশা করছি আপনারা ভালো আছেন। আজ দেখে নেব কিভাবে স্প্লেন্ডার বাইকের চেন কাটা হয়। এক্সেলের নাট লুজ করবে, হাফ এক্সেলের নাট লুজ করবে। যে 10 নম্বর দুটো নাট দেখা যাচ্ছে চেন কভার, ওই নাটগুলো খুলবে। চেনটাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মোবিল দিয়ে দেবে। চেন চাবির নাট লুজ করবেন। ক্যাম বোল্টের নাট লুজ করবেন। চাকাটাকে আগিয়ে নিন। চেনটা কাটবো দুটো লিঙ্ক। চেনের লকটা একটু দেখে লাগাবেন।